concept is Keystone bridge or Keystone network. Keystone network or Keystone bridge. Keystone bridge. In the last session, we discussed about the Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law. A Kirchhoff's current law says that what? The algebraic sum of current at junction. Algebraic sum of current at junction is equal. Second law, the Kirchhoff's voltage law says that what? The algebraic sum of potential difference across all the elements in a given loop is equal to 0. The first law is summation of I is equal to 0 and second law is summation of delta V is equal to 0. The first law conserves electric charge and second law conserves energy. Right? So Keystone network, it was designed by Keystone in the year of 1843. ಈ Keystone ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ Keystone ಅನ್ನೋರು 1843 ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ Keystone ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಈ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The resistors are connected in this shape. Heading Keystone network anta hagri. This is designed by Keystone. This is designed by Keystone in the year of 1843. So you can see code. This one is P, Q, R, S. Terminals A, B, C, D. So in between BD, they connected a galvanometer. This arrangement is connected to external circuit. So this is a shell or a battery, plug key, now rheostat na connect ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. This is the positive potential and this one is negative potential. The applied potential is V. Okay. The direction of current is from positive battery to negative battery. ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರ್ಕೋರಿ. potential difference ನಾವು ಏನು ಬರೆದ್ರೆ EMF of the shell is E.
ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೋರಿ ವಿಸ್ಟೋನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅದು. If four resistors P, Q, R and S, if four resistors are resistor, if four resistors are resistors, if four resistors are resistors P, Q, R and S are arranged to form a bridge, are arranged to form a bridge with a shell E, with a shell E and one way, with a shell E, EMF, with a shell of EMF E and one way plug key between the point A and C. One way plug key between the points A and C. A galvanometer is connected between the points B and D. A galvanometer connected between the points B and D. Between the point B and D. If galvanometer shows no deflection, then the bridge is balanced. The galvanometer shows no deflection, then the bridge is balanced. So we can calculate the maximum current can pass through this galvanometer. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ Ig, where Ig stands for what? That is the galvanometer current for full scale deflection. Ig ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ galvanometer current for full scale deflection. When the Ig in the circuit is equal to 0, then the bridge is balanced. Then we can write P by Q is equal to R by S. So this is the balancing condition of Wheatstone network. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, this one is balancing condition. ಸೊ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತ MCQ, fill in the blanks, so CET, NEET. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ when the Wheatstone network is balanced, when current through the galvanometer becomes 0, then P by Q is equal to R by S. So here this is AB, BC, CD and DA. These are the arms. So ನಿನ್ನೆ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ at this point apply a first law. The current entering the junction, here we have 4 junctions in this circuit, 1, 2, this is another junction, C is third and this one is 4. ಎಷ್ಟು junctions ಇದಾವೆ ನಮಗೆ? 4 junctions ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ apply KCL for all the junctions here. So ಹಾಗಾದ್ರೆ I consider the current is entering into the junction A is I and current leaving that junction along this AB is I1. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ A ಜಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? I ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ A ದಿಂದ B ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I1 ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐದೊಳಗಡೆ I1 ಕರೆಂಟ್ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ? I ಮೈನಸ್ I1. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ I ಕರೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ I1 ಕರೆಂಟು ಈ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ I ಮೈನಸ್ I1 ಕರೆಂಟು A ಟು D ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಟ್ ಅ junction B we can observe I1 current is entering and Ig current is leaving that junction. Therefore in this branch current I1 minus Ig is the current which flows in this arm. Next ಹಾಗಾದ್ರೆ at junction D Ig current is entering into the junction and I minus I1 current is entering the junction. Therefore, current entering the junction is equal to current leaving the junction. Therefore, we can write I minus I1 plus Ig. This is the current in this branch. So, hagadre at a junction C, I minus Ig current is entering into the junction and this current is also entering. Therefore, enter ಆಗೋ current ನ positive sign ಇಂದ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. I minus I1. So this is I1 minus Ig ಆಗಬೇಕಿದು. I1 minus Ig plus I minus I1 plus Ig. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ minus I1 plus I1 minus Ig plus Ig ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಏನು ಉಳಿತೈತಿ? I ಉಳಿತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ current entering the junction is equal to current leaving the junction. So by applying Kirchhoff's current rule we verify the current at the junctions. Point clear? So ಹಾಗಾದ್ರೆ here we have 4 junctions and we have 6 arm ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ, branches ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. A to B, junction to junction, one branch. B to C, second branch. C to D, third. D to A, fourth. B to D, fifth. C to A, six. ಎಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದಾವೆ? 6 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಬಿ ನಡುವೆ ಏನಿದೆ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಟು ಡಿ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಆರ್ಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎ ಟು ಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆರ್ಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀರಿ. AB, BC, CD and AD are resistance arm or resistor arm. Resistance arm. Next BD is galvanometer arm. Galvanometer arm. Next AC is battery arm. Battery arm. Diagram ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ? ಓಕೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀರಿ. The values of currents at junctions. The values of current at junction can be verified by Kirchhoff's current law. The values of current at junction can be verified by Kirchhoff's current law. As shown in the figure. As shown in the figure. So we apply a Kirchhoff's current law at junctions and verify
the current. So it says that the current entering the junction is I and current leaving the junction is I. Hence, the Kirchhoff's current law is verified. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಲಾನ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ? Kirchhoff's current law ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. Okay, next we have to apply second law. Applying Kirchhoff's voltage law. Applying Kirchhoff's voltage law. Applying Kirchhoff's voltage law. So in order to apply this Kirchhoff's voltage law, we have to consider a closed conducting path. So that ನಾವು ಲೂಪ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೆಶ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆನಪಿಡಿ. ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು KVL ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I consider a loop in this direction. This is the one loop. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? A ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ B ಹೋದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ D ಹೋದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A ಹೋದೆ. This is a one loop and this is the direction of loop. Right. Next, I consider another loop. B ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, C, next D, next B. This is another loop. So ಹಾಗಾದ್ರೆ here we consider two loops. One is A, B, D, A, one loop, and second loop is B, C, D, B. ಇದು ಎರಡನೇ ಲೂಪ್. So ಹಾಗಾದ್ರೆ apply KVL rule for first loop. Loop A, B, D, and A. So in this circuit, the G stands for what? Galvanometer resistance. ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ G ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎದರಿಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? G ರಿಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ G stands for what? That is a galvanometer resistance ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. G stands for what? Galvanometer resistance. Right. Okay. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಲೂಪಿಗೆ KVL ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ we have the some sign conventions when we apply this KVL rule for the electrical circuits. Resistance ಬಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೂಪ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಶೆಲ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ A ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, A ದಿಂದ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರಿ, B ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಲೂಪ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೂಪ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. A ದಿಂದ B ಗೆ, B ದಿಂದ D ಗೆ, D ದಿಂದ A ಗೆ. ರೈಟ್. ಆ ಪಾತ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ A ದಿಂದ B ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ the current direction and loop direction is same, therefore the sign is positive. Right. The current in the AB arm is I1, the resistance is P plus. Next, B to D. B to D in between ಯಾರಿದಾರ? ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಲೂಪ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಏನಿದಾವ? ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೆನಪಿರಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಸೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ IG, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ G. ರೈಟ್. B D ದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? A ಹೋಗಬೇಕು. ಲೂಪ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್, ಸೈನ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ರೈಟ್. ಕರೆಂಟ್ I minus I1, resistance is equal to 0. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನ ಏನು ಬರೆಯಬಹುದು ನಾವು? I1P plus IG capital G minus I1
into R is equal to 0. ಇದಕ್ಕೆ equation number 1 ಅಂತ ಕೊಡಿ. Equation number 1. Next, applying KVL rule for loop BCDB. For loop BCDB. ಹಾಗಾದ್ರೆ B to C, loop direction and current direction same. Therefore, positive, the current is I1 minus Ig, the resistance is Q. Next, C to D, the direction of current and loop opposite direction, therefore sign is negative. Current I minus I1 plus Ig, resistance is yes. Next, D to B, loop direction and current direction opposite, therefore sign is negative. Current is Ig and capital G is equal to 0. This is equation number 2. Apply ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್? Now adjust the value of this R in such a way that the current through this galvanometer becomes 0. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಈ R ಅನ್ನೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ವೇರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೆಂಗ್ ವೇರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಮೀಟರ್ ವಿಷಯದ ಒಳಗಡೆ ಜಾಕಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. The length of the wire is directly proportional to the resistance. R is proportional to L ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ R ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಲೈಕ್ ದಟ್. So here we have to adjust the resistance in a such a way that the current through this galvanometer becomes 0. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು R ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೆಂಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಾದುಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? R ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ವೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಲೈಡರ್ ಜಾಕಿನ ನಾವು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ದಲ್ಲಿ 0 ಬಂದಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ R in such a way that the current through this branch becomes 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ 0 ಆಗುವವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. So when we adjust the value of that R in such a way that the Ig is equal to 0, then we can say now the bridge is balanced. P by Q is equal to R by S ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ, ರೈಟ್? ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೈನ್ ಬರ್ಕೋರಿ. The value of R is adjusted. The value of R is adjusted such that the value of R is adjusted such that the galvanometer shows 0 deflection, such that the galvanometer shows 0 deflection. That is Ig is equal to 0. Ig is equal to 0. Now the bridge is balanced. Now the bridge is balanced. So substitute this value in equation number 1 and equation number 2. Substitute Ig is equal to 0 in equation number 1 and equation 2. So equation 1 becomes
equation 1 becomes either value 0 ಹಾಕಬೇಕು Iz value. So here in the Iz value is 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 0 into capital G is 0. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ 0 ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. I1P minus I minus I1R is equal to 0. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this becomes I1P is equal to I minus I1 into R. This is equation number 3. Equation number 3. Next. Equation 2 ದೊಳಗಡೆ Ig value substitute ಮಾಡ್ರಿ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ Ig value ಇಲ್ಲಿ Ig ಇದೆ. This value becomes 0 and ಈ term complete ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೂಡ 0 ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ equation 2 becomes ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಹಿಯರ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ I1Q minus I minus I1S is equal to 0. So negative term ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I1Q is equal to I minus I1S. This is equation number 4. Dividing equation by equation 4. Dividing equation 3 by 4. Equation 3 divided by equation 4. So the equation 3 is I1P, equation 4 I1Q is equal to I minus I1R divided by I minus I1S. ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ I1 ಹೋಯಿತು I minus I1 I minus I1. So here P by Q is equal to R by S. R by S. So this is the final expression, right? The current through the galvanometer becomes 0, then the Wheatstone network is balanced. In that case, P by Q is equal to R by S. ಅಂದ್ರೆ P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ರೇಷಿಯೋ ತೆಗೆದಾಗ ಆ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಸಮ ಇರ್ತೈತಿ R by S ರೇಷಿಯೋಗೆ ಸಮ ಇರ್ತೈತಿ. By knowing the value of 3 resistance, easily we can calculate the fourth one. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಗ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ S ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು P ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ P is equal to R by S into Q. ಬರೀಬೋದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ Q is equal to S divided by R into P. ಬರೀಬೋದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R is equal to P by Q into S. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ S is equal to Q divided by P into R. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 4ನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. A practical application of this Wheatstone network is a meter bridge. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ Wheatstone network ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು Wheatstone ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ Wheatstone ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು
ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅನ್ನೌನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಡನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ, ಹೌದಾ? ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ವೀಸ್ಟೋನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ? ವೀಸ್ಟೋನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೀಸ್ಟೋನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. With the help of this Wheatstone network, we can calculate the resistance of the given wire, and we can calculate the resistivity of the given material, and we can compare the resistance of different materials. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಟೀರಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. These are the practical applications of Wheatstone network. Ohm's law ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ the resistance is directly proportional to length and the resistance is inversely proportional to area of cross section and R is equal to rho L divided by A. ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಥಿಯರಾಟಿಕಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ವೈರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ವೈರ್ ಎಷ್ಟು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಥಿಯರಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ನಾವು ಏನೋ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆ ಥಿಯರಿ ಒಳಗಡೆ ಓದಂತ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಕ್ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ವೈರ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ವೈರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿನ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ವೀಸ್ಟೋನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಒಳಗಡೆ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ Wheatstone network and practical applications of Wheatstone network or Wheatstone bridge. Meter bridge experiments works on the principle of balanced Wheatstone network. Balanced Wheatstone network.